Health regulatory bodies act without the input of the members. And the acts that are proposed for amendment, I will just highlight a few of them. One of it is the clinical Officers and Registration Act, number 20 of 2017. Speaking in Nairobi, they said that the proposal to have non-executive chairperson is not in the regulatory bodies and it's not necessarily coming from a particular profession. The Medical Practitioner and Dentists Act, Cap 253. The Physiotherapist Act, number 20 of 2014. The Health Record and Information Managers Act, number 15 of 2016. The Mental Health Act, Cap 248. The Farmers and Poison Act, Cap 244. The Nutritionist and Dietitian Act, number 18 of 207. The Health Act, 2017. That is the number 21 of 2017. The Counselors and Psychologists Act, number 14 of 2014. Lastly, the Medical Laboratory Technician and Technologist. They have also said that their work has been interfered with, and this is the high time health workers should be supported in fight against COVID-19. We are solidly behind in saying that we will not accept the mutilation of the health laws in this country. We will not allow a situation whereby some matatu conductors, some religious leaders, some FGM activists, some fellows will sit somewhere and they have a quorum 5 and they have never stepped in a school of medicine or a school of nursing or a school of health sciences and decide the curriculum that doctors should be taught. They have also said that they are not ready for any laws because they did that without putting into consideration of the health workers. The situation we're currently in, healthcare workers are the ones who are providing that service that is needed to enable the country go back to normalcy and to enable us eradicate the disease. So it is in bad faith that the Ministry of Health, and we know there are cartels there that have been talked about by the CS Honorable Kagwe. If you read those amendments, there is one office that is constantly appearing to try and control healthcare workers and get healthcare workers out of the councils that regulate health professionals. Comrade power! Power! Comrade power! Power! The union that represent health workers here in the country, today they have said that there are bills which are amended, saying that these bills might be a threat. At these trying times, Kenya is fighting COVID-19, and they also said that this was done without public participation. Reporting from Mwangaza, Prime News at 9 from Nairobi County, I am Wanjiku Mbogo. And moving forward is that the Kenya Airways will resume its domestic flights tomorrow following the lifting of the restriction of movement in and out of Nairobi and Mombasa counties as directed by President Uhuru Kenyatta. After over 3.5 months spent without carrying passengers, Kenya Airways will resume domestic passenger flights tomorrow. During that period, KQ has been working closely with the government of Kenya through the Ministry of Health and Kenya Airports Authority to implement a wide range of safety measures and protocols ahead of the resumption. Just like in 9/11 when the security concerns around boarding an aircraft were increased, we anticipate that the health and hygiene standards will be a key concern. The airline will fly 2 times daily to the coastal city of Mombasa and once daily to the lakeside city of Kisumu as it continues to review the options of increasing frequencies as demand peaks.
According to Group Managing Director and the Chief Executive Officers of Kenya Airways, Alan Kilavuka, the airline's utmost priority continues to be the health and safety of the passengers, crew and staff. While on board, the aircraft customers will be required to adhere to the safety measures and protocols in place. We are using this opportunity to think differently, to think creatively, to see where we can improve, where we can be more efficient, where we can utilize our skills differently. We will fly again. The opening of the country and resumption of domestic flights will contribute towards the recovery of Kenya's economy, which is reeling from the impact of the COVID-19 pandemic. The resumption date coincides with the Kenyan government's lifting of a travel ban that restricted movement in and out of Nairobi and Mombasa counties. The resumption of these domestic services comes in advance of the airplane's plan to resume international services on August 1st. When we come back, we'll make sure that we're coming back stronger and ready for the new world, because it will be a new world, it will be a new context. So we need to be prepared for that context. And so the hope is that we will fly again, and Kenya will fly again as an economy. We will be part of the catalysts to make sure that that economy starts moving in the right direction. Mary Kinyanzui reporting for Mwangaza Prime News. Thank you, Mary Kenyanjuri. And moving forward is that the following yesterday's demolitions in Gikomba Market, now traders of the famous market blame the government, claiming that they are getting rid of them to pave way for road construction. Now their only play is for them to be provided with another spot to put up their businesses. And Stella Karaoke, who joined them on ground, has the following reports. One crisis after the other has been falling on Gikomba traders' shoulders within just a month, with the latest occurring within the last 24 hours. Their prayers that all this will soon end. The traders are blaming the government for relocating them from that area so as to construct road, leaving the traders with no other option. We met one of the traders, Kierie, who told us of his struggles for his daily meal and now he has nowhere to work. Tumeafektiwa sana. Heri wangesema tusongeshe hii kitu, tuseme kuna barabara mtu asongeshe kidogo kuliko venye wamefanya. Saa hii watu wanakufa na njaa seriously. Kiaje wanaweza fanya hivi, wabomoe hizi vitu zote. Watu saa hii wanakufa na njaa, kuna corona, wanataka watu waende wapi? Basi watuambie tuende tukuje huko White House tuwapanguza viatu, basi watupee kazi. Ile nyumba itatosha watu wote. Hiyo nyumba. Tuko 10 million people, they depend in Gikomba. Sasa venye wamefanya wanataka watu waende wapi? Another business trader, Mama Yvonne, told us of how she has worked in that market for long and wondering where she will put her business as it has been destroyed, blaming the government for relocating them. Mimi nimelelewa kwa hii soko. Hapa hivi kwa soko ya chakula hapa kwa Mandizi. Nikiwa tu mdogo hadi hapa mahali penye nimefika. Naitwa mama. Nina watoto. Single mom, sina mzee, sina mwenye nategemea. Kuna corona, watu wanakosa kitu ya kukula, hata wengine tumefungiwa manyumba na malandlord. Sawa? Ndio hii wamekuja wamefanya hivi. Niambie, watu wote vile tunavolia. Mimi niko upande wa chakula. Imebomolewa yote. Unakuja unapata kazi yako yani ndizi zimekanyagwa, ndizi zimeharibiwa, hata ujui kwako ni wapi. Haujui kabisa, vitu zimeibiwa. Corona ndio yeye inaadhirisha watu, serikali naye inatuadhirisha. Ituonyeshe mahali pa kuenda. Hii nyumba tutatoshea hapa. Joyce, a trader, tells us of how she started working in Gikomba Market when she set her foot in Nairobi. Her fear is how she will start off her business as the cost is too much now that the country is faced with coronavirus pandemic. Remembering this leads her to breaking down and even lacking words to express herself. Nilikuja huku nikiwa msichana. Nimelelea watoto huku. Hii kishaga ya moto, watu wa kwanza kuchomekewa ilikuwa sisi. Tulikuwa na kazi hapa tuko na hii block C. Kufinya watu mpaka kona. Wagetuatia
nafasi kidogo. Sasa si wamebomoa yote. Hii soko ni kidogo sana, hatutatoshea. Hata ukienda hii, hasira za hawa wanakujaga watacho. Ile mawazo iko tu kwa watu ni kuchoma. Tukipewa solution nzuri ya hii soko, tupewe nzuri. Wagetukalisha chini, watuambie tutoe maoni yetu. Tuseme hata kama ni mwaka moja watupe tuondoke, wagetuuliza maoni. Saa hii hatuna ati tumechomekwa tutafanya hivi. Juu hatukuwa tunajua itachomeka. Mimi nauzaga materials. Stoko kidogo maybe ni ya 30,000. Ile stoko kidogo ya materials. Kuanzia hapo ni kuanzia hata milioni 1, milioni 2, milioni 3. So watuhurumie ama waseme watutasaidika aje. As we continued to stroll the area, we came across Pastor Elizabeth, who sells second-hand clothes and tells us of her frustrations of coming and finding her business in flames, leaving her with no option but to vacate and find somewhere else to put her business. Nimefanya biashara Kikomba kwa miaka zaidi ya 20 na tukaendelea kufanya biashara. Juzi chifu akakuja akatuambia atakuja apime barabara mita 7. Tukingojea barabara ipimwe mita 7, tulipokea simu saa 7 usiku. Tukasikia Kikomba iko chini. Vile tumekuja tumepata kila mali yetu imechomeka, tumepoteza mamilioni hapa Kikomba, biashara zimeenda, hatuna chochote. Tulikuwa tunangojea serikali ilikuwa imetuambia wakati tutatoka Kikomba itatuhamisha itupeleke mahali pengine. Kuna mjengo tunaona hapa Ngorova ilijengwa miaka 2 imepita na tulikuwa tumeambiwa barabara ikianza kupita tutahamishwa kwa hii Ngorova. Sasa Ngorova imeisha. Wakati imeisha wametubomolea, hawangetupea notice, hawangetupea mahali ya kwenda, tuko hapa, tuko stranded. Hatukatai barabara ikipita, lakini angekuja ama atume watu wa serikali watu address. Watuambie mtatolewa lakini mtaenda mahali fulani. Lakini sasa hivi tutaenda wapi? Bishop Daudi Mwangi, who is a preacher at the market, tells us that it's so unfortunate that the traders are being relocated as many of them have no place to feed themselves and also to work. Ninasikitika kwa sababu ya hawa wafanyabiashara wa hapa, kwa maana kila wakati huwa wanachomekewa, kila wakati huwa wanabomolewa. Kwa hivyo sio furaha yangu kuona ya kwamba wakiwa wanalia kila wakati. Kwa hivyo mimi naomba serikali iwape watu hawa mahali ambapo wanaweza fanyia kazi. Maana for example, wakati kama huu ni wakati ambapo kuna ugonjwa, ni wakati ambapo watu wamepoteza kazi. Mimi nashangaa kwa sababu watu wengi wamepoteza kazi, kwa vibanda wamefungwa, wamefutwa kazi. Sasa hawa ni wengine tena wameachwa hawana mahali pa kuenda. Serikali isikie kilio cha watu wa Kikomba. Tumelia sana, mioto juzi kumechomeka huku juu, tena huku tena ni kubomolewa, tena kule ambapo tena kumechomeka, tena tingatinga tena imekuja ikabomoa. Sasa hata hatujui tutafanya namna gani, lakini tunaamini ya kwamba Mungu atawatetea watu wa Kikomba. Catherine Nyambura Kamau, a trader, had this to say. Hata kama ni mafactory serikali inafaa kujenga, tutatoshea sisi zote kwa mafactory. Serikali ifikirie na itufikirie tena na tena na tena. Juu tuko na shida na tuko na kilio. Hii ni corona, unaamka ati unaenda kazi, mahali unaenda unajipata sipo huko. Tutafanya nini? The business sector in Gikomba area has since been affected by the ongoing fire and demolitions. Reporting for Mwangaza Prime News at Nairobi County, I'm Stella Karaoke. Thank you, Stella Karaoke, and that report from Gikomba takes us to a short break. We'll be right back after the break with more news. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Reverend Omsula ni mtumishi wa Bwana. Mama wa kunizaa hakuwa pamoja na mimi. Nilikuwa niko na mama watatu wa kambo. Jukumu lao halikuwa kunipenda mimi, ijapokuwa alijaribu, lakini walikuwa na watoto wao. Unapomchukia mtoto ambaye ni kipawa ama mtoto wa mtu mwingine, unaleta hiyo chuki na laana katika maisha yako na katika maisha ya watoto wako. Vijana wengi siku hizi wanafikiria kwamba kuwa mchungaji lazima uendeshe gari. Wengi hufikiria kwamba ukiwa mchungaji lazima ukue na nyumba ya kifahari. Wengi hufikiria kwamba kuwa mchungaji lazima ukue na fedha zile kubwa. Tumesahau ya kwamba haya yote yako katika mpangilio wa Mwenyezi Mungu. Huo ndio utaratibu. Tunapofuata utaratibu wa kiroho, Mungu atatuinua. Mungu atatupatia. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back, and moving forward to Ruiru is that after airing a story on Friday last week about Florence McKenna, aged 49, and her husband John Mukabu, aged 56 years, who were blessed with triplets, Mwangaza TV and radio today paid a visit to the family, bearing gifts and donations. Our reporter Margaret Kamau interacted with the family and has this report. After 21 years of humiliation and being termed as barren, Florence McKenna, 49 years of age, and her husband John Mukabu, 56 years, were blessed with triplets, an occurrence they termed as a miracle, and surprisingly, they named one of the child as Miracle and the other two as Emmanuel and Junior. Nimepitia changamoto mingi sana, na siku ya leo najua kuna wamama wamepitia kama mimi. Ningetaka wachukue kama ushuhuda kwangu, bila nimebarikiwa nikapata watoto, wajue ya kwamba Mungu yuko, na pia wao watabarikiwa siku moja. Mungu atawaonekania wakikaa ndani ya Bwana na kumtumainia Mungu. During our visit to their home to witness the miracle and offer our help where we could, what caught our eyes at the entrance was a bucket of water and soap, a sign that government directives are being followed even in homesteads, and before we could make our way in, we did exactly what was required of us. As we interacted with the two, Florence and John encouraged couples who are going through a situation they themselves were in to be patient and wait on God, and Florence added that the humiliation she was going through had come to an end. Mazinda hiyo yote ya kukosa watoto yote ni Shetani analetanga, lakini siku moja Mungu atakuja na atawabariki na watainuliwa kama vile nimeinuliwa siku ya leo. Niko na miaka 21 kama nimeoleka na sina mtoto. Ningependa kuwapa moyo couples ambao wanaishi bila watoto, wasubiri muda wa Mungu, na wawe na upendo na wawe na subira na wavumiliane, maana Mungu anajua sababu. Maana unaweza kukaa ukajiona kama kwamba Mungu amekusahau. Gloria, another member of the family who is a sister to Florence, explained to us that she decided to come help her sister because she was still recovering, and as her sister had said, getting a housemaid at this time is very expensive. Ndanda yangu ndiye ananisaidia kuwalea. Vile tu nilipata sasa akakuja kunisaidia. Juu hata natafuta wasichana wa kazi, wakati mwingine unashindwa kuwalipa. Nilijitolea kukuja kumsaidia because angeweza kusavu watoto watatu. Hata kama baba yao anasaidia, unaona ni watatu, lazima wananindi mwingine. Sasa nilijitolea niwakalishe kidogo watoto wakue. Na sasa nimesema ni asante kwa Mwangaza TV na Mwangaza Radio. Walikuja hapa jana wakatukuta, wakaona hali yetu. Tunasema ni asante, maana hata leo wamerundi, wamesangia kutusaidia kulea watoto.
wabarikiwe sana, tumesema ni asanti. She then thanked Mwangaza Media Group and those in collaboration with them for helping them. The two couples were humbled and showed gratitude to Mwangaza Media and those who contributed in the donations. Mimi nilikuwa natoka nje na uza vitu yangu ya utalii, na unaona basi biashara utalii wakati huu umekufa kabisa. Na kitu ambacho nimekutumia wakati mama ako hospitali na wakati ya watoto wamekuja mpaka sasa hivi tumeenda mpaka tuwabake hamna kitu. Kwa hiyo nashukuru sana Wakenya. Kuna kitu nimerani kwa watu wa Kenya. Watu wa Kenya wanapendana sana. Maana hata watu ambao wanatusaidia sisi sio watu ambao wa kabila langu. Nashukuru sana. Kitu ambacho naweza kusema ni Mungu awabariki wote ambao wana roho ya kupeana, maana hata Biblia inasema wanabarikiwa mkono wa kutoa kuliko upokea. So nashukuru sana watu wa Mwangaza TV, Mwangaza Radio. Mungu awabariki sana na awaongezea na wateja. Ningependa kushukuru sana Mwangaza TV, Mwangaza Radio, sababu mmekuwa baraka kwa nyumba yangu. Mmekuwa hapa jana na mkatuonje na mkasema mtarundi. Siku ya leo mmerundi mkiwa na shopping. Siku ya leo nimeona Mungu tenda kitu juu mkaguswa mkaleta maziwa ya watoto. Nimeshukuru sana. As the saying goes, that it takes generosity to discover the whole of others, it's a virtue that we should all practice in whole. Reporting from Mwangaza TV, Nairobi County, Margaret Kamau. Thank you, Margaret Kamau, for that report, and congratulations to the couple. And moving forward, residents of Kahawa Sukari in Ruiru, Kiambu County have protested scheme by a private developer to allegedly grab a quarter-acre public parking plot. The developer is reported to have started fencing the entire plot on Sunday and started excavation works with intentions to put up a high-rise building in the area. The land is a few meters from busy Thika Super Highway and is opposite major supermarkets, hotels and petrol stations along the Kahawa Sukari Road. Ya Kiambu County haijatoa approval yoyote, sijaiona. Nasema hivyo kama vile naweza kusema mimi sijaiona. Kama mwakilishi wa wadi sijaona yoyote, na kama kunayo angekuwa ameweka ubao pale ya kuonyesha ya kwamba kuna development ambayo inaendelea katika uwanja huu. Kwa hivyo sidhani kunayo, kwa sababu hajaweka ubao yoyote ya kuonyesha ya kwamba kuna ujenzi wowote ambao umeruhusiwa ama yameidhinishwa kuendelesha. Here to reclaim a public land that has been used as the matatu stage, and the welfare office is located there. So we appreciate the county government because they have come and they are reclaiming the property. Sisi tunajua kwamba hii ni shamba ya serikali na ndio serikali imeturudishia. Ni mkaaji wa hapa tu Kahawa Sukari. Mimi ndio chairman wa Kahawa Sukari bodaboda, sekta ya bodaboda. Na tuko hapa, tulikuwa hapa jana kwa sababu hili jambo ambalo linaendelea la ubomoaji wa parking mahala ambapo tumekuwa tukitumia kusafirisha watu. Na tumeadhirika tayari kwa sababu hatuna mahali specific tunaweza kubebea. Na hili eneo la Kahawa Sukari utakuta hata nyumba nyingi watu hawana title. Kwa sababu kuna watu ambao wametengeneza biashara ya kwamba lazima ukienda kubadilisha title unawapatia pesa na kadhalika. Ningependa kukashifu na niseme kwamba lazima hii shamba ilindwe na hatutakubali kwamba iweze kuchukuliwa na watu binafsi. Due to the harsh economic status caused by the COVID-19 pandemic, Embu Water and Sanitation Company Limited, EWASCO, is applying all possible mechanisms to cut costs and at the same time has laid down strategies on how to ensure that all customers receive services adequately despite cutting the cost. So we need to be very clear. We have seen even with COVID, the way economy has been affected negatively. And as a result, we felt there is need to try and see how we can reduce cost in order to enable us to move forward. And due to that, we decided to have the use of the smart cards when it comes to fueling of our motorcycles and also our motor vehicles. And this is going to help us so much in terms of saving cost, saving the time of these riders and drivers, and even the number of personnel that are
that are required in terms of signing the fuel cards and all that. If it is 10,000, you are able to track it down. So unajua this week nimefuel 2,000, kapatiwa risiti na imekuandikia ni how much. Next week umeenda ukafuel 2,000 ingine inakupeleka wiki ingine. So by the end of the month, you're able to show that I have 5 receipts and I fueled the 10,000. Hata kama uku fuel 10,000, we all trying to cut costs. Si ndio? Si mnaona kampuni mingi sana zimeanguka juu ya corona. We are trying to save on money. So the management will sit down and see, we were using 2 million maybe, for example, for fuel, all fueling activities that were WASCO. We're using 2 million in a month. Right now with the card, we're able to use 1 million. Is that not a cost-effective measure? I think it's much of an advantage to have that card than the way we used to do things the other way. You will be having one card, your own PIN, your own card to use, and this will save the company a great deal. I believe so, because they have told us that everyone will be responsible for your own card. You go fuel your motorbike or a vehicle, and then every time you fuel, the money will be deducted automatically until you get to your limit of every month. A 12-year-old girl has been rescued at Majimoto, Narok County after she was married off twice in the last 2 weeks. The underage girl was rescued by the Narok Peace Ambassadors who engaged with the area chief in saving her from annual marriages. According to the Majimoto chief, Moine Mayone, the father of the 12-year-old girl married her off to a 51-year-old man, after which the girl fled his home after spending 2 nights. Today, we've been able to rescue a girl from Majimoto with the help of the chiefs, the assistant chief together with the chief himself and myself. So we are here because we want to make sure that our people get to know some of the things that are taking place, especially right now during coronavirus period. You know, most of the girls are being married off. The girls that we've been following actually within this week are about 3 girls. And we've managed to get this one, and we will be able to get another one by today in the evening to make sure that we take them to school. This one is 12 years and she's actually willing to study. She's willing to go to school. But most of our parents, especially our people, the Maasai, they need to know that such an era is gone. Huu mtoto ilikuwa familia yake iko na changamoto mingi, kwa sababu mtoto familia ni familia ya furugu, kila wakati mzee anafurugu mama, kwamba huyu mama alimtoa mbali pande ya Lodokelani, na wakati alifika hapa akasalia watoto 8, akaanza kuwa mtu wa furugu, akaanza kuchukia ule mama na watoto, akisema anataka kurudisha huko. Sasa huyu mtoto akawa hakai kwa msasi, anaenda kwa relatives. Hata wakati alikuwa kwa shule, alikuwa kwa mahali nyanya yake ametoka. Sasa wakati corona ilipoanza, nafikiri watoto wakajijasia, wakaona hakuna shule tena. Off to Kwale County, where human rights organization in the Coast region and families of 3 people, including minors allegedly killed by police a month ago, demanded justice. Mohammed Mapenzi, with his 2 children and a fetus, died of bullet injuries after his wife sustained stomach injuries during the incident where police stormed his house at night. Police claim that Mapenzi is a suspected Al-Shabaab member. Mariam Sarai, a family member of the deceased, and said that the family must get justice for their killed family members like any other Kenyan. Ni mwezi sasa na nusu wa watoto wetu na kaka yetu aliuawa, lakini mpaka saa hizi hatujapata haki. Sisi ni Wakenya na ni wanadamu, tunastahili kupata haki kama Wakenya wengine. Kama huko kwengine tukio likifanyika kama hili, ndani ya wiki moja tu huwa washachukuliwa hatua. Kwa nini sisi tusipate haki kama Wakenya wengine? Tunaishi na hofu kwa sababu ya lile tukio. Hatujui kama bado litaendelea ama ndio basi, kwa sababu hatujapata haki, wala hatujui serikali inatutambua wala hatutambua. Kwa hiyo tumekuja hapa leo kuuliza serikali, sasa kitengo cha usalama, Bwana Matiang'i alichukulia kwa umuhimu swala hili, ajue kwamba sisi pia ni Wakenya na tunastahili kupata haki kama Wakenya wengine.
We know that this was a squad that came from outside this region. It is a squad that came from Nairobi that was posted here. They come, they kill, and then they go. We cannot allow this to continue to happen. Watu wa Kwale, watu wa Pwani ni wa Kenya kama wale wengine. Sisi pia tunataka haki. We have come to the end of today's bulletin. Thank you so much for joining us tonight. My name is Esther WAITHERA and my sign language interpreter is Naomi Mathu. We both wish you a lovely night. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Reverend Omsula ni mtumishi wa Bwana. Mama wa kunizaa hakuwa pamoja na mimi. Nilikuwa niko na mama watatu wa kambo.